tulajdonképpen a világ mennyire egyszerű, és azok a komplex dolgok, amiket látunk benne, azok mind visszavezethetők egyszerű törvényszerűségekre. Remind people what it was like when the 3, 4, 5, or they would ask questions, why, and then, but the why? You have to nurture that. Science is about having something you don't understand and wondering why it works this way, why it doesn't work the way you think it is. It doesn't matter which way it goes. You're always wondering why something can work somewhere or not. Or can something work a whole lot better if you just think about it. A matematikában van ez az aha érzés, hogy egy egész egyszerű gondolat, ha nincs meg, akkor kínlódni kell, de ha az megvan, akkor egyszerre megvilágosodik, hogy egy állítás, egy tétel miért igaz. Science is the practice of science, and it's never too young to begin. If a high school teacher notices a spark of something, then break a few rules, figure out how to help that child follow curiosity. Az idősebb generációnak egy alapvető feladata, hogy a fiatalabbakat, az, aki erre érdemes, az a fiatal kutató, az minél előbb legyen bekapcsolva a világ tudományos vérkeringésébe. Don't be satisfied with doing merely good science. We want great science out of you. You should never tell a scientist you're doing science to get a Nobel Prize. But it sets the bar. You want to do Nobel quality work. One always has to remember that one has to do fundamental science, because without fundamental science, you don't have the new ideas that spark the new applications. And so you have to always be ready for what it comes. Let other people take your ideas and run with them as well. Pick a big question, challenge yourself to understand it at a molecular level, and just proceed systematically and with focus to achieve that goal. And don't be distracted by the daily failures of experiments which mostly don't succeed. Ask a fundamental question and then focus passionately on getting that answer. These experiments can take a long, long time. You go through so many failures to get to the win, that those few wins have to carry you through all the failures. The wins usually are pretty big, and so they do, but you do need that tenacity. You need all of those things to be a really good researcher. You don't have to know everything in the field. All you have to know is something that no one else knows. Bízunk abban egyrészt, hogy a csúcskutatók a lehető legnagyobb valószínűséggel fogják a helyes kérdéseket tudni feltenni, ami a legnagyobb kihívás mindjárt az elején. Hogyha ez sikerül, a lehető legnagyobb valószínűséggel annak előbb-utóbb valamilyen módon gyakorlati haszna is lehet. We have to get the next generation interested in science so that we keep making new and new discoveries. So we need the young people to be inspired, and I applaud the Frontiers for doing that. I look for people who are not geniuses necessarily, but who are overachievers, who are ambitious, they have fire in the belly, they're willing to work passionately towards a goal of answering a big question, an ability to communicate and to share their passion and to enthuse people around them with their goal. If one of the major goals of the Frontier Foundation is to inspire young people to start training them early, when they're in grade school and junior high school, that's where you try to get them. The driver still has to be curiosity. You need some success to keep you going, always. But of course, the questions come from the failures. The questions don't come from the success. When it's worked exactly the way you thought it worked, well, then it's sort of already done. I think it's all of the questions getting to that you keep asking, why is it working this way, not the way I thought? Why is it working this way, not the way I thought? A kutatás az nem egy öncélú dolog, nem tulajdonképpen egy ilyen szórakozás, hogy kedvtelése azoknak, akik kíváncsiak, hanem ennek komoly következményei lehetnek a következő generációk életére, és arra, hogy hogyan tudjuk az életünket ezen a bolygón egyre jobbá tenni. Nagyon fontos az, hogy legyenek olyan központok, ahol elég sok kiváló kutató dolgozik ahhoz, hogy a fiatalok
ne érezzék úgy, hogy ők egy elszigeteltségbe mennek haza. Ezek a tudásközpontok, amiket létrehozunk, ezek abszolút világszínvonalon, világvezető módon fogják végezni azokat a kutatásokat, amiket itt meghonosítanak. I would look for people who are gamblers, who have big ideas and have a novel way of approaching it. Fearless. They were willing to dodge hundreds of years of dogma and to break that rule. Touch the physical world. Everything is now virtual. Everything is something that you do on a computer. And you know, when push comes to shove, we live in a physical world. We have to make stuff. Learning by doing lesz, mert ez egy egészen új dolog. Ez az ötvözés, hogy tehetséggondozást összehozzuk a csúcskutatással egy fedél alatt, és megpróbálunk ebből egy koherens csomagot gyúrni, szinergiákat létrehozni. Ez egy világviszonylatban is egyedülálló vállalkozás. Az élvonal az számomra szinoníma a tudománnyal, ugyanis én úgy gondolom, hogy a tudományt csak úgy érdemes művelni, hogyha az ember arra törekszik, hogy ezt az élvonalba tehesse. Ilyen egyszerű.